Hari hari bali yana bahomira Baurang babalita hari hari bali yana bahomira Ara kabamita karunang kahirap tanpa kuasa Bapak Bisa wasariya babe kubaha benar babona Kristen baba Bisa wasariya Rupa rakuna prabhu Ahibanaku kini Babaham putra batu Yugala peri Yugala para punata pade rahumara padana para kada narotama bapa orang babalita ade pula perperira hari-hari balita Yane babinira Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama
Gaur Hari Bol, Hari Bol, Gaur Premanande, Rachinandan Gaur Hari Ki, Sri Radha Vinod Bihari Ji Ki, Sri Giriraj Maharaj Ki, Sri Gurudev Ki, Param Gurudev Ki, Sri Prabhupada Ki, Gaur Premanande. अज्ञातवेदान्तस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ऑडिबल गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, I offer my unlimited obeisances to the feet of Gurudev, Paramarattam Shri Srimad Bhaktivedanta Sri Goswami Maharaj, and to Param Gurudev Varga, Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotarshad, Bhaktivedanta Sri Narayan Goswami Maharaj, Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotarshad, Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj, and all the associates of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, the entire Rupano Guru Parampara, all the assembled Vaishnavas and Vaishnavi. I pay my humble obeisances to all. Прежде всего, я предлагаю свои смиренные поклоны моему Гурудеву Шриле Бхактивиданте Шидхари Свами Махараджу. Также я предлагаю свои поклоны Шриле Бхактивиданте Бхакти Шруп Сиддханте Госвами Махараджу, всей нашей Рупанугу Гурварги, всем преданным, которые собрались. Пожалуйста, примите мои поклоны. Okay, and I speak just like this, without mic. Okay, are you? Is this audible if I speak like this? Actually, there is background noise from outside, no? So it's a great fortune that we have assembled in this Navdeep Dham Parikrama. This Navdeep Dham is so magnanimous, One cannot come to this Navdeep Dham without the collection of pious activities or without the mercy of Srila Gurudev and Sri Guru Parampara. For sure, Vaishnavas have showered special mercy on us, and it's not the sukriti of one birth. We have accumulated sukritis from innumerable birth, as a result of which we are able to come to this Navdeep Dham. Варсуда Прабhu говорит, что на самом деле мы очень удачливы, что мы совершаем Навадвипадхаму Парикраму, потому что попасть в город Хаму нельзя без огромного запаса сукрити. Поэтому точно вы являетесь объектом милости вайшнавов, которые благословили вас, и таким образом вы обрели очень много сукрити и за бесчисленное число жизней. Поэтому вы смогли приехать сюда, в город Хаму. So this Navdeep Dham, this is so magnanimous, like we heard the glories of Krishna. We do parikrama thrice a year. We go for Brajmandan Parikrama, which is Vrindavan Parikrama for the entire month or 15 days, however possible. Then we do this Navdeep Dham Parikrama. And then we also attend the Rath Yatra festival or sometimes the Purushottam Dham Parikrama. And if a comparison would be done between the three dhams, we will come to a conclusion. After comparing all of this, we will come to a conclusion that Sri Navdeep Dham is the most merciful of all three. Why? There is a detailed explanation to all of it. You will listen step by step how this Navdeep Dham is the most merciful Dham. И мы стараемся 2 раза приезжать, 2 раза в год, приезжать на Парикраму, на Браджа-Мандала Парикраму и на Навадвипадхаму Парикраму. Также мы стараемся приезжать на праздник Радха-ятры,
И таким образом мы посещаем 3 дхамы: Врадж, Навадвип и Джаганатхапури. И давайте попробуем сравнить эти 3 дхамы. И я сразу скажу, что из этих 3 Навадвипа дхама самая милостивая. Давайте попробуем, послушаем, почему это подтверждение этому факту. So in scriptures it has been mentioned that Dham is the manifestation of Sri Baldev Prabhu. And Baldev Prabhu is non-different from Lord. So there is no difference between the Dham and Lord. The way Lord is merciful, similarly the Dham is also very merciful. But if there will be a comparison, like there is always gradation, tartamya, we call it, it's not a comparison, like there's no difference between the dhams though, but from a different perspective, if we will compare the magnanimity of the dham, then we will get to know that this Navdeep Dham is most merciful of all 3. И, конечно, все 3 дхамы – это проявление Баладевы Прабху. Но если мы сравним их с точки зрения щедрости на милость, то Навадвипа дхама самая щедрая на милость, самая милостивая. So the Navdeep Dham, this is Navadvip. Navadvip means 9 islands. So these 9 islands are non-different from Vrindavan. In one of the Kirtan, Sri Narottam Das Thakur is saying that Gaur Prem Rasar Nave, Je Tarange Seva Dube, Se Radha Madhav Antaranga. Shri Gaur Mandal Bhumi, Jeva Jani Chintamani, Tar Hoy Braj Bhume Vas. In one of the Kirtan, Narottam Das Thakur has written Gaurangere Dutti Pada. In this Kirtan, he is saying all these things. That this Navdeep Dham, if someone takes the shelter of Navdeep Dham, then he will get the Vrindavan Dham for sure. So if someone takes the shelter of Gaur Parikar, the associates of Sriman Mahaprabhu, then for sure he will attain the service of the associates of Radha Krishna. И Навадвип, да, это 9 островов Горадхамы. И они, его называют Гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван, потому что они содержат в себе также Враджа Дхаму. Наротам Дас Такур об этом поет в своем киртане Гауранга Дутипада. Он говорит, что если человек принимает прибежище у Гаурадхамы, то он обретает Враджа Дхаму, Вриндаван. Если он принимает прибежище у спутников Гауранги, то он обретает Шиши Радху Кришну. So this Navdeep Dham is the manifestation of Sri Baldev Prabhu in one side, and in the other side, this is the very Dham which came out from the heart of Srimati Radharani. Like Vrindavan, what Srimati Radharani says, that Ane Hruday Mon, More Man Vrindavan, Mane Vane Ek Kari Mani. Srimati Radharani in Sri says that someone else's heart, they may be ordinary heart, but what is my heart? My heart is Vrindavan. So it's the same manifestation of the heart of Srimati Radharani which has come in the form of Vrindavan Dham. And similarly, these 9 kunja, Srimati Radharani manifested from her own heart for the service of Shri Krishna, for the service of Sriman Mahaprabhu. И Вриндаван Дхама, Навадвипа Дхама, она проявляется из сердца Шримати Радхарани. Из ее сердца проявляется и Врадж также, но для большего служения Шри Кришне Шримати Радхика также из своего сердца проявляет Гаурадхаму. Эти 9 островов, которые олицетворяют собой 9 кундж. So what would happen is, if we will travel to different dhams, say Navdeep Dham or Jagannath Puri Dham or Sri Vrindavan Dham, whenever we go to Dham, we are not able to witness the real Dham Darshan. Dham is transcendental. The Dham, since it's the manifestation of Sri Baldev Prabhu, it's the expansion of Baldev Prabhu, they are all transcendental. But when we go to Vrindavan, what do we see? We see that the water of Yamuna is getting very polluted. We see that in the drains, there is completely black water flowing, and that all of the dirt is entering Vrindavan. We see that the pigs, they are eating stew. We see the monkeys, they are snatching the bag. We see the thieves, they are robbing people. So all these things we go and see in Vrindavan. But is it actual Vrindavan Darshan? This is not Vrindavan Darshan.
By our naked eyes, when we try to see Dham, this is not the real darshan of Dham. This is not how the transcendental Vrindavan Dham is. The Vrindavan, which we see in front of our eyes now, and the transcendental realm of Sri Thakurji, there is no difference between the two. One is Prakash, one is Prakat Dham, and the other one is Aprakat or Prakashan. But there is no difference between them. But our darshan, it is because of the imperfections of our eyes that we are not able to see the real Dham. And this is an offense. If we go to Dham and if we see all these material things in the Dham, then this is an offense, which is Dham Aparad. And because of this Dham Aparad, one will not be able to get the mercy of Dham. Но когда мы приезжаем в Дхаму, то мы на самом деле не видим реальную Дхаму, потому что настоящая Дхама, она за пределами материального мира, за пределами трех гун материальной природы. И что мы видим? Мы видим как бы внешнюю оболочку, и вот там мы видим мусор, обезьян, всяких там, сомнительных личностей и так далее. Но на самом деле это не значит, что мы получаем даршан Дхамы, потому что получить даршан Дхамы для этого нужны особые глаза, которые умощены бальзамом премы. И если мы смотрим на Дхаму и оцениваем ее своим материальным взором, что вот это плохо, хорошо, нравится, не нравится, то на самом деле является оскорблением Дхамы, и тогда Дхама, она не будет открываться. Similar goes with Sri Jagannath Puri also. When we go to Jagannath Puri, we see the shops, they are cutting meat, and then we see other things in the dham, which is not the real darshan. So what we have to do, these dhams are transcendental, and by our naked eyes, by the eyes which we possess, covered by Maya, we cannot have the real darshan. So this turns into an offense, which is called dham aparad. And because of dham aparad, we are not able to get the mercy of Dham. So what we should do? Shall we just stop going to Dham? No, that's not the solution. We have to actually change the way of having darshan of Dham. What we have to do, Brahmaji is explaining, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadev Hrideshu Vilokiyanti. That one has to anoint the eyes with love. Like, girls, they apply this kajal. So the way they wear kajal, which enhances their eyesight, the vision, similarly, if one's eyes is decorated with love, then they will be able to have the real darshan of Dham. But developing love is also not that easy process. It's also not that quick. So what approach we should follow? We should take the shelter of such a Dham where there is no offense. There is no offense. And what is that Dham? Navdeep Dham is that Dham which is Aparad Bhanjan. There is Aparad Bhanjan part where there is no consideration of offenses. Так, если мы приезжаем во Врадж и мы видим, да, пытаемся своими материальными глазами оценивать, то мы как бы совершаем дхамма-апарадху, и во Врадже эта дхамма-апарадха, она учитывается, поэтому человек, он не может в полной мере обрести милость Враджа-дхаммы. То же самое происходит в Пури, если мы материальными глазами смотрим на Пури, там видим всякая торговля там процветает и так далее, то также мы совершаем, как бы оцениваем, осуждаем внутри и тоже не можем в полной мере обрести милость этой дхаммы. Что же делать? Неужели не приезжать вообще? Нет, конечно же, надо приезжать, но надо, во-первых, знать, куда приезжать. Надо вот во Врадже и в Пури ты для того, чтобы дхамма пролила милость, нужно Господь Барама говорит, что нужно приманджани бхакта вилочанена. В Брахма Самхите он говорит, что нужно умастить свои глаза бальзамом премы. Да, как гопи наносят каджал на свои глаза, также и нам нужно глаза умастить этим чувством, да, любви, чувством любви к Хари, Гуру и Вайшнавам. Если этого пока мы не можем сделать, то что же остается? Остается, поэтому Навадвипа Дхамма, она не принимает оскорблений. Господь
Гуранга делает так, что Навадвипа, она настолько милостивая, что такой как бы даже материальный взгляд на Дхаму, он не учитывается, и человек может обрести полный плод от посещения парикрамы. So what we should do, we should take the shelter of Navdeep Dham. Why? Because there is no consideration of offense here. And when I say there is no consideration of offense, that does not mean that one has got the certificate to commit offense. It's not like we will start doing offenses time and again because there is no offense, consideration of offense here. No, it's not like that. When we say that there is no consideration of offense, that means in comparison to Sri Vrindavan Dham or Sri Jagannath Puri Dham or other holy places, the Navdeep Dham is more merciful. What does that mean? That if someone has this repentance mode, and if someone takes the name of Gauranga, someone takes the name of Nityananda, then just by taking the name of Gauranga and Nityananda, the offenses will be removed very quickly. Very quickly, all the offenses will be removed. И поэтому, это не значит, что Навадвипа Дхама не принимает оскорблений, и можно делать все, что ты захочешь. Нет, конечно же, она учитывает оскорбления, но не в той как бы мере, не так сильно. И к тому же, поэтому надо стараться, конечно, поменьше оскорблений совершать в Дхаме. И с другой стороны, нужно постоянно повторять имена Нитай и Гора, потому что Гор Нитай, да, их имена, они убирают все неточности, все оскорбления. So this Navdeep Dham, one should take shelter of this Navdeep Dham so that one can attain the real Vrindavan Dham. One can have the real darshan of Sri Vrindavan Dham. Our Param Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj would say that if someone take a dip in Nirdaya Ghat, which is in Navdeep, where Sriman Mahaprabhu jumped to take sannyas. So if someone takes dip in Nirdaya Ghat, then he will come out at Keshi Ghat. You dive at Nirdaya Ghat in Navdeep and you will come out at Keshi Ghat in Vrindavan. Why? Because both the dham there is no difference between the two. And secondly, one can reach Vrindavan Dham through the way of Navdeep Dham. One cannot reach Navdeep Dham, Sri Vrindavan Dham directly. If those who are going to Vrindavan Dham directly, then they may not reach Vrindavan Dham. It may take a long time for them to reach, or if they might not reach the real destination. But if someone follows this path of Navdeep Dham, then very easily they will attain Vrindavan Dham. For sure they will attain. И поэтому нужно принимать прибежище у Навадвипа Дхамы. И тогда человеку раскроется Враджа Дхама. Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж говорил, что если человек окунется в Нирдоя Гхати, в Навадвипе здесь, то он вынырнет на Кеши Гати во Врадже, во Вриндаване. И во-вторых, если человек, то есть если ты через Навадвипа Дхаму, да, хочешь получить трансцендентный даршан, то ты точно его получишь. С другой стороны, если ты напрямую служишь Дхаме Враджа, не через Навадвипу, то, может быть, ты достигнешь до трансцендентного Вриндавана, а может и нет. Это не факт, неизвестно. Но если ты принимаешь прибежище Навадвипы Дхамы в начале, то ты точно обретешь даршан Враджа. This Navdeep Dham is so merciful. We always hear about liberation, the mukti, which is so rare that jnanis, they try a lot to get that mukti. You must have heard in scriptures, the jnanis, they initially try to suppress their external senses. Then they try to suppress the internal senses. So this is like asan, dhyan, dharana. There is eightfold stages process to attain that samadhi stage, and later they get the liberation, and that too not in the same life. Like merging yourself with that effulgence of Lord in that Brahma, that mukti is so rare that jnanis try their level best to attain it. But this Navdeep Dham, in this Navdeep Dham, if someone takes
bath in Ganges, you will attain that mukti very easily. That mukti, which is so rare for jnanis that they tried life after life to attain it, that mukti is available to anyone who takes bath in Ganges with faith. Okay, in the scriptures there are Saptapuri, 7 major sthans like Ayodhya, Maya, Kashi, Kanchi, Avantya, Dwaravati, Mathura, like this. So these 7 holy places, if one resides in those holy places without offenses for 100 years, then whatever fruit he will collect, the similar fruit he will collect just by staying one night in Navdeep. Imagine, just by one night in Navdeep. And you guys are staying here for how many nights? Almost 10 to 15 days. So you can compare that how much fruit you will get of staying in this Navdeep Dham. How merciful this Navdeep Dham is. In other side, you could have to if you have to collect a similar fruit, you could have to stay for almost 1,000 or 10,000 years in those Saptapuris. But the similar fruit you are getting just by staying for 10 or 15 days in this Navdeep Dham. So merciful is this Navdeep Dham. И поэтому Навадвипа Дхам, она очень милостивая, милосердная. И гьяни, которые хотят слиться с безличным брахманом, они проходят очень сложный процесс, подчиняя себя ум и чувства. И делают это очень долго, для того, чтобы просто раствориться в сиянии Верховного Господа. Но если человек принимает прибежище у Навадвипа Дхамы, то для него очень просто обрести освобождение из материального мира. И говорится, что есть 7 дхам. Айодхья, Канчи, Аванти и так далее. И если кто-то 100 лет в них проживает, совершает садану без оскорблений, то это равняется одной ночи саданы в Навадвипе. Поэтому вот вы на сколько приехали там? На 10-15 дней. Посчитайте, сколько лет вы обретете благочестие и сукрити, которые в других местах вам понадобилось там тысячи, десятки тысяч лет. Поэтому Навадвипа Дхама, она превосходит все другие дхамы, и она очень милостива. So this Navdeep Dham, what is it that's making this Navdeep Dham so merciful? It's Srimati Radharani. We have heard about Krishna. We have heard about the different incarnations of Krishna. There are 10 incarnations, the Dashavtar Strot, which we sing time and again. So there are 10 incarnations of Krishna. And then in Srimad Bhagavatam, 24 incarnations of Krishna has been mentioned. And then there are innumerable incarnations though. In scriptures, whenever there is need, Lord incarnate to this material world, he finishes all the demons, he established dharma as per the need of the hour. But all the incarnations of Krishna, you will see, he has used one or the other weapon to kill the demons. For example, let's take the example of Sri Varahadev. Varahadev, when he came in Satyug to deliver Sri Hiranyaksha, he used his weapon. He had the club. He killed Sri Hiranyaksha. Then he came as Sri Narsingadev and he killed Hiranyakashipu. Then he came as Sri Vamandev and he cheated Sri Bali Maharaj. And there was then he took the Mohini form. He took different forms, different incarnations. When he came as Ram, when he came as Parshuram, you must have seen every time he is carrying a weapon with him. There is one or the other weapon. In fact, the Mool Avatari, the root of all the incarnations, Krishna, when he incarnated in Dwapar Yuga, he used his Sudarshan Chakra. Isn't it? He had this weapon. Even when he did not use any weapon, still by his feet, he just kicked the bullock cart and Shaktasura died. By his legs, he killed Putana. So you must have seen that in every incarnation, Lord is using one or the other weapon to kill. But you must have not seen Sri Lakshmi ji killing any demon or Srimati Radharani killing anyone. Krishna, he used his weapons and killed a lot. But did you see Radharani killing anyone? And most importantly, did you see any weapon in the hand of Radharani? There will be no weapon.
It's the love, it's the mercy that she possesses. And that same mercy she has manifested in this Navdeep Dham. Like we heard, this Navdeep Dham came from the very heart of Srimati Radharani. So the way Radharani is merciful, similar mercy is present in this Navdeep Dham. That's the reason this Dham is so merciful. И почему же Навадвипадхам, она такая милостивая? Потому что она проявляется из сердца Шримати Радхарани и обладает особыми благословениями. И мы, когда поем Дашаватара Стотру, мы видим, что где перечислены 10 аватаров Кришны, аватар Кришны, мы видим, что все они приходят и они убивают демонов, например, они используют оружие. Варахадев убивает Хираньякшу, Нарисимхадев убивает Хираньякашипу, Господь Рамачандра убивает Равана и так далее. Там, да, Парушурама, Господь Парушурама тоже приходит, убивает Кшатрию. И Кришна, когда приходит, он мул-аватар, да, источник всех аватар, он использует чакру, который тоже убивает. Ну и просто ногой своей он Шакатасура, там тележку, да, когда был маленьким, просто дотрагивается и Шакатасуру погибает. Но видели ли вы, чтобы Лакшми кого-то убивал или Шримати Радхика? Но они никого не убивают, они не используют оружие, они очень милосердны. И вот эту свою природу, именно вот этот аспект своей природы, когда они проявляют хаму, они больше всего вкладывают этот аспект милосердия в Навадвипадхаму. Поэтому она такая милостивая. You must have seen that Krishna, he killed a lot of demons, but Radharani did not kill. And though Krishna is merciful, when we do pranam to Krishna, we sing the mantra, Hey Krishna Karuna Sindhu. Isn't it? What's the mantra? Hey Krishna Karuna Sindhu. Deen Bandhu. Jagat Pate. So this Karuna Sindhu. Karuna means mercy. And Sindhu. Sindhu means ocean. So who is Krishna? Krishna, he is the ocean of mercy. He possesses so much of mercy for the jivas in his heart that it is compared with an ocean. But Srimati Radharani, for her, we sing Karunang Kurumai Karuna Bharite. Rupa Goswami Pad, in one of the bhajan, he has written Karunang Kurumai Karuna Bharite. That she is actually the embodiment of mercy. Sri Krishna, his mercy is compared with an ocean. But still there is a limitation to ocean. There will be one by huge ships, people cross even the oceans, isn't it? But Srimati Radharani, she is the embodiment of mercy. Her entire limb is the mercy, it's made up of mercy. So that mercy of Radha and Krishna, when it unites together, then it is the form of Sachinandan Gaurhari, Sriman Mahaprabhu. So Krishna is very merciful, Radharani is also very merciful. But when both of them unite together in the form of Sriman Mahaprabhu, then they become the most merciful, the most magnanimous of all. И когда мы прославляем Кришну, мы говорим шлоку «О Кришна, Каруна Синду, Дина Банду Джигат Пате». И мы используем там для него фразу «Каруна Синду», то есть океан милости. Но океан все же имеет границы, потому что вот мы садимся на корабль, и мы в какой-то момент переплываем, долго плывем, но мы можем переплыть этот океан. Когда мы прославляем Шримати Радхику, да, Рупа Госвами в баджане своем Джайрадха Мадхава, он говорит, что Каруна Курумай, Каруна Бхариты, говорит, что Шримати Радхарани, она воплощение милосердия, воплощение сострадания. То есть просто вот все сострадание, которое существует, она есть, да, в олицетворенной форме, это и Шримати Радхика. И поэтому, когда Шри Кришна и Шримати Радхика, они объединяются в одну форму, то есть когда Кришна берет на себя настроение Шримати Радхарани, цвет ее тела, то получается Чайтанья Махапрабху. Поэтому он в себе объединяет милосердие и самого Кришны, и милосердие Шримати Радхарани. So, Sriman Mahaprabhu, he is very merciful. Why?
because he is Radha Bhav Duti Subalitam Naumi Krishna Swarupam. It's the moods and the bodily complexion of Srimati Radharani, which Krishna took, begged or borrowed, and then he came as Sriman Mahaprabhu, which is why Mahaprabhu is very merciful. And similar mercy the Dham also possesses. In fact, we can say that Mahaprabhu is the most merciful, but the associates of Sriman Mahaprabhu are most merciful, more merciful than Mahaprabhu himself. Why? For example, Sriman Mahaprabhu in the pastime of Jagai and Madhai. You must have heard the pastime of Jagai and Madhai. How Madhai, when he tried to kill Nityanand Prabhu, he just hit Nityanand Prabhu by a pot of drink, by pot of alcohol. So it started bleeding. His head started bleeding. But Nityanand Prabhu was still willing to leave him, beg his mercy. But Mahaprabhu at that time, what he took? He completely got this absorption of Krishna and he called out for Chakra. Oh Chakra, oh Sudarshan, where are you? Sudarshan, come quickly. Isn't it? So even it is seen in the pastime of Sriman Mahaprabhu that at times his absorption changed to Krishna and looking, it was for sure for the love of towards Nityanand Prabhu. But Sriman Mahaprabhu remembered Chakra and he wanted to kill Madhai. But Nityanand Prabhu, he in fact begged forgiveness for Madhai. He said that, oh no, you remember your vow? What did you say? That you will not accept weapons in this incarnation. So you need not use Sudarshan. They are begging forgiveness. Jagai said that he will take Harinam, he will take Krishna Nam. So no need to kill them. Send back Sudarshan and they will just forgive them. So when both of them begged forgiveness, then Nityanand Prabhu showered mercy. Mahaprabhu invited Chakra, but Nityanand Prabhu is asking him to send it back. So it is seen that more merciful from Mahaprabhu is Nityananda Prabhu. And the same Nityananda Prabhu, he has manifested in the form of Dham. So you can imagine this Dham is also very merciful. И поэтому вот в этой шлоке Рада Бхава Дьюти Сувалитам, Науми Кришна Сварупам говорится, что Махапрабху – это сам Кришна, который принимает настроение Шримати Радхарани, цвет ее тела. И поэтому он в себя объединяет милосердие самого Кришны и Шримати Радхики. Но он максимально милостив, да? Но спутники Махапрабху еще более милостивы и милосердны. Помните эту историю, когда Джагай и Мадхай, они разбили голову Нитянанде горшком, и у него потекла кровь. Когда Махапрабху узнал об этом, он призвал Чакру, он хотел наказать их, убить их, но Нитянанда Прабху остановил их. То есть, несмотря на то, что Махапрабху, он максимально милосердный, но все равно он, когда оскорбляют его преданных, вот он готов убить такого человека. Но Нитянанда Прабху еще более проявляет еще больше милосердия. Он сам пострадал, но он просит Махапрабху, чтобы тот не убивал Джагая Мадхая. И они тогда, видя их сострадание, их сердца очищаются, и они просят прощения у Нитянанды Прабху. Поэтому Нитянанда Прабху еще более милостив, чем Махапрабху. И Дхама, Навадипа Дхама, по сути, это проявление Нитянанды Прабху. Поэтому она очень милостивая. Okay, you able to understand? Actually, these pastimes of Sriman Mahaprabhu, these Navdeep Dham stories, it becomes sometimes new for people. And for those who are not able to understand, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami Pad has written a very nice statement in Chaitanya Charitamrita. He is saying that Jeva nahi bujhe ke ho, sunite se ho, ki abhut Chaitanya Charit. He is saying in this statement that even if you are not able to understand the pastimes of Sriman Mahaprabhu, even if you are not able to understand the glories of the Dham, but still what you have to do, keep listening. Jeva nahi bujhe ke ho. Bujhe means you're not understanding what they are saying. Navdeep, Mahaprabhu, very merciful, Nityanand, this, that, so many associates, new names for us. So even if you're not able to understand, what you should do, shunite se ho. Keep listening. Keep listening. And when you will keep listening, what will happen? Gaur upajive riti.
You will develop rati towards Krishna. You will develop love towards the lotus feet of Radha Krishna. And these pastimes of Sriman Mahaprabhu are that magical. So Krishna's Kaviraj Goswami Pad, he is, which is why giving enthusiasm. He is motivating everyone. That don't be demotivated for listening to the pastimes of Sriman Mahaprabhu. Even if you don't understand, keep listening. When you'll keep listening, I'll share my personal experience. When we came initially around 10 years ago, these names would appear very new to us. Nityananda, Advaita, Srivas, all these names very new to us. But still, what would Gurudev would say as the same thing, that keep listening to Harikatha. Never miss Harikatha. Be sincere in Harikatha. So we will listen. We will keep listening. And just by listening to those pastimes time and again, you now see what's the result. So these pastimes of Sriman Mahaprabhu, even if I don't understand, we should listen. И Кришнадас Кавираж Госвами, он говорит, даже если вы не понимаете, да, что-то из Гаура Лилы, ничего страшного. Он говорит, шуниты, снова и снова слушайте, снова и снова слушайте о славе Шри Чайтаньи и его спутников. Таким образом, вы разовьете рати или любовь к Чайтаньи Махапрабху и к Шри Радхи Кришне. И Гаура Лила обладает этой особенностью. Она дарует также любовь и привязанность к божественной чите. И поэтому, если даже что-то непонятно, ничего страшного, просто надо продолжать слушать о славе Гаура Лилы. И это вот мой личный опыт. Мы когда пришли 10 лет назад сюда, то для нас тоже все имена, истории, все это было новое. И часто мы путались и что-то не понимали. Но сейчас вы можете видеть, что все складно, все понятно. So we were listening to the glories of Navdeep Dham, how merciful this Dham is. And there is a consideration of offense in Krishna Nam, Krishna Dham, Krishna Roop. In the scriptures, it has been mentioned that Krishna Nam kare aparadher vichar. Nam loile nahi bohe ashuddhar. Aparadher nam loile na bohe ashuddhar. That when someone chants the name, it's the same Hare Krishna Mahamantra which we chant, and it's the same Hare Krishna Mahamantra which was chanted by Sriman Mahaprabhu, Srinimai. But when Mahaprabhu would utter Hare Krishna Mahamantra, tears started flowing from his eyes. His body would start shivering. His hairs would stand at the end. The Ashta Sattvic Vikar, the 8 manifestations of love, would start appearing in his body. This would happen. Why? Just by uttering this Krishna Nam. But we are taking the same Krishna Nam. In fact, we are taking it for 10 years, 15 years, 20 years. But still, no such vikar, no such symptoms are seen. Why is it so? In scripture says that there are offenses. Krishna Nam kare aparadhir vichar. That there is consideration of offense in Krishna Nam. There is consideration of offense in Krishna Dham. So what you have to do? You have to chant Krishna Nam without any offenses. Offenseless. There are 10 types of Namaprad in the scriptures. 10 types of Namaprad has been explained. You must have heard. Huh? So one have to stay cautious of this 10 Nam Aparad and chant properly. Then all these symptoms will manifest. Huh? Because of the offense, what's happening? Tadashma saram hridayam batetam yad greyamane harinam dheyam. That our heart has become rock strong like a thunderbolt. It has become so strong because of offenses. It is so hard that even by chanting Krishna Nam, it does not melt. Tadashma saram. Tadashma means it is so strong, so hard like a rock. It's not melting even by Krishna Nam. That same Krishna Nam which would bring tears in the eyes of Sriman Mahaprabhu, but that Krishna Nam is not making any effect on our heart. Why? Because of offenses. So Krishna Nam, Krishna Dham has consideration of offenses. But scripture says, Gaur Nityananda Name Nahi Esab Vichar. Nam Laile Prem De Bahe Ashudha. That the names of Gauranga Mahaprabhu, that the names of Sri Nityananda Prabhu,
there is no consideration of offense even in their names. So one should take the name of Gauranga and Nityanand Prabhu with complete faith, and just by taking the name, we will have the effect. И Кришна Нама, имя Кришны, да, Дхама Кришны, его форма, они принимают оскорбления. И мы видим, когда Махапрабху повторяет имя Кришны, да, у него проявляются аштасатвика викары, 8 трансформаций в теле, которые являются признаком его сильной бхавы, которая переполняет его сердце. Но мы повторяем с Хари Кришну, Махамантру и другие имена, служим Дхами и так далее, божествам, и у нас не происходит этих викаров, у нас не происходит этих трансформаций. Почему? Потому что виной тому оскорбление. Говорится, что если при повторении имени Кришны твое сердце не плавится и слезы из глаз не текут, да, как бы не вытекает твое настроение, как бы в форме слез не проявляется, то значит твое сердце, оно более жесткое, чем молния. Молния растекает камень, да, то есть оно тверже камня. Но, говорится, даже сердце, твое сознание более твердое, чем молния. Поэтому отсутствие чувства к Господу – это результат оскорблений, которые человек все время наносит. Есть 10 намапарадх, и вы их все знаете. Поэтому надо стараться повторять, избегая этих намапарадх. Но так или иначе, Гор и Нитай, ну, то есть он говорит, понятно, надо стараться избегать намапарад, но ты как бы не можешь это контролировать полностью. И Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху, они очень милосердны, что если с верой мы к ним обращаемся, мы зовем их, да, их имена повторяем, то они не принимают наши аппаратхи, не принимают намапарадху. So, which is why what we should do, we should take the shelter of this Navdeep Dham, we should take the shelter of Sri Nityananda Prabhu, we should take the shelter of Sriman Mahaprabhu. And Nityananda Prabhu, Gurudev is actually the manifestation of Nityananda Prabhu. We cannot approach Sri Radha Krishna, we cannot approach Sriman Mahaprabhu directly. We cannot approach Nityananda Prabhu directly. Who will take us to Nityananda Prabhu or Mahaprabhu? Gurudev will take us. Which is why Gurudev, he is Nityananda Abhinna Kalevar. When we address Nityananda Prabhu, when we address Gurudev, how do we address him? We address him as non-different from Sri Nityananda Prabhu. He is the manifestation of Nityananda Prabhu. In our Sampradaya, in Bodhi Sampradaya, Guru has two identifications. What are these two identifications? In one side, he is the manifestation of Nityananda Prabhu, and he is doing this task of Guru. And in the other side, he is one of the Sakhi or Manjari of Srimati Radharani. So there are two forms of Gurudev. Like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he is Nityananda Abhinna Karevar. He is not different from Nityananda Prabhu. He is the manifestation of Nityananda Prabhu. He is acting as Jagat Guru. But what is the other side? What is the melody? What is the sweet side? What is that sweet side is Vrishabhanu Supadai Tanu Charam Charnarshit Renu Dharasta Maham Maha Adbhuta Pavana Shakti Padam Pranamani Sada Prabhupada Padam. That Sri Protestant Saraswati Thakur Prabhupada, it's the opulent form of him. It's the form which is visible to all the entire world. But to his confidential disciples, what is his real form? His real form is, he is the Naim Mani Manjari. He is the maid servant of Srimati Radharani. Isn't it? So, the essence of saying is, we cannot approach Nityananda Prabhu or Mahaprabhu directly. We have to take the path of Gurudev. Gurudev will take us to his Gurudev will take us to Prabhupada. Prabhupada will take us to Gaur Krishnadas Babaji Maharaj. Like this, we will reach Sriman Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, and then we will attain the service of Sri Radha Krishna. И поэтому мы должны принять прибежище в Навадивадхаме, принять прибежище у Нитянанды Прабху и у Чайтаньи Махапрабху. И даже более этого, как это сделать правильно? Нужно принять прибежище у Гурудева, потому что он проявление Нитянанды Прабху.
В нашей сампрадае мы знаем, что наши ачарьи, они, с одной стороны, проявление Баладевы Прабху или Нитянанды Прабху, а с другой стороны, проявление Шримати Радхарани. Например, Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур. Так как он действует как Джагадгуру, таким образом он как бы проявление Нитянанды Прабху, да, проповеднический аспект. И в то же время в его пранама-мантре мы знаем Вишабхану Сутада и Дану Чаран. Это дорогая служанка Шримати Радхарани в Кришна-лиле, Бхактисиданта Сарасвати Такур, Наяна Мани Манджари. Поэтому мы напрямую не можем обращаться к Шримати Радхарани, к Шри Кришне, к Чайтанье Махапрабху, к Нитянанде Прабху. Зато мы имеем возможность предаваться и служить своему Гурудеву. Он наше служение передаст своему Гурудеву, тот передаст своему. Так оно придет к Бхактисиданте Сарасвати Такуру, Гора Кишору Даса Бабаджи Махараджу и так далее, Нитянанде Прабху, Чайтанье Махапрабху и дойдет до Шри Шри Радхи и Кришны. So, like we heard, Krishna Nam, Krishna Dham, there is consideration of offense. But Gaur Nam, Gaur Dham does not have consideration of offense. Means if with reluctant mood, if with repentance, if someone takes the name of Gauranga, someone takes the name of Nityananda, then he can attain that mercy very easily. He can get the fruit of Dham Darshan. And even if someone takes pure Krishna Nam, someone may question, someone may argue that no, I will chant Krishna Nam and I can do it without any offenses. So by chanting Krishna Nam, if Krishna will become happy, what he will give you? The scripture says that Krishna yadi chute bhakti mukti vilaiya. In the scriptures, one statement says that Krishna yadi chute bhakti mukti diya kabhu prem na den rakhen lukaiya. That if Krishna, he will become happy. Krishna is very clever. He will become happy and he will give you what? Liberation. Just desire. Once you just say liberation and then he will give you right away. If you desire anything of this material world, bhakti means the opulences of this material world. You want to become Indra? Go for it. You want to become Brahma? I'll give you. Whatever you desire, I will give you. So Krishna, if he becomes happy, he will test you, he may cheat you, and he may give you liberation or the opulences of this material world. He will never give you his bhakti. He cannot, he will test you first. Which is why in the scriptures, it has been mentioned that mukti dadhati karichit, smana bhakti yoga. He can give you mukti very easily. You just desire for it and you will get it. But he cannot give, he will not give that bhakti easily. Why? Because if he will give bhakti to every random person, then he will be controlled by them. Yes or no? For example, Yashoda Ma, she possesses bhakti for Krishna, isn't it? She is able to control Krishna. She will twist the ear of Krishna and ask him to stand up, sit, stand, sit. Happens this because of bhakti, isn't it? Pancha Pandav, they have bhakti, which is why they have controlled Krishna so much. Krishna want to go to Dwarka. But Panch Pandav is saying, oh, you stay with us. Who will we eat with? Who will we talk to? So Krishna stays. Kunti Maharani says, oh, you stay. He stays. So this is because of bhakti. If someone possesses bhakti, then they will be able to control Krishna. And Krishna don't want to be controlled by every random person. Which is why he don't give bhakti that easily. But this bhakti, one can attain by taking shelter of Sriman Mahaprabhu. Mahaprabhu will give this bhakti very easily. Mahaprabhu, not just this bhakti, prema bhakti. Why did Mahaprabhu come? Bole anarpit charim chirat karunaya avtirna kalo samarpaitam unnat ujjwal rasam swabhakti shriyam. Swabhakti shriyam. Swabhakti shriyam means he will give you prema bhakti. And in fact, in prema bhakti also the topmost bhakti, which is Radha Dasya. Mahaprabhu came to give that same Radha Dasya. He came with that motive. So if you go to the shelter of Sriman Mahaprabhu, you'll get it very easily. И поэтому, если кто-то с настроением раскаяния, с преданностью обращается к Нитянанде Прабху, к Махапрабху, тогда Дхама, она раскроется.
и дарует свой трансцендентный даршан. И кто-то может сказать, ну ничего, я вот имя Кришны буду повторять тоже без оскорблений, тоже получу даршан в Раджатхаме, например. Но не так-то просто, потому что в шастрах говорится, что Кришна, он такому человеку даст лишь мукти, лишь освобождение, либо он выполнит его желание. Кришна, он очень хитер, изворотлив, потому что он знает, что если человек повторяет имя, если человек обретет бхакти, то он может контролировать самого Кришну. Поэтому Кришна, он сильно очень думает перед тем, как давать человеку бхакти или нет, чтобы не попасть под контроль. Вот, например, мама Ишода, своей любовью она подчиняет Кришну. 5 пандавов, Кунти, царица Кунти, своим бхакти они подчиняют Кришну. И поэтому Кришна, он присматривается, не хочет попадать под контроль, кого попало. Но Махапрабху, он раздает према бхакти, он приходит в этот мир для того, чтобы дать красоту служения Шримати Радхарани, Манджари Бхаву. В этой шлоке Анарпита Чарим Чарат говорится, что Махапрабху приносит Свабхакти Шрием, красоту служения Шримати Радхики, и редчайшую прему, и раздает ее всем, кто попросит об этом. So Sriman Mahaprabhu, he came with that very motive to give this rare Krishna prem, to give that rare prema bhakti to everyone. Whosoever came to him, like those who came with qualification, Mahaprabhu gave them. Those who had faith, those who had shraddha, Mahaprabhu gave them this prema bhakti. But those who were unqualified, those who were completely unqualified, like Javai and Madhai, even they got the prema bhakti by Shivan Mahaprabhu. Aparad kore prem pai, tar sakshi jagai madhai. They did offenses, but no one actually will give love to any offender. If someone hit us, then we will hit him in return. Someone hit you with a stick or someone hit you with a stone, what we'll do? We'll take a big stone and we'll hit him back. This is the nature of the people. But Sriman Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, they are so merciful that even to the offender, he gave prema bhakti. Even to the unqualified, he first made them qualified. Let's say you don't have qualification. Someone is distributing kheer or maybe rasgulla, but you had no pot to collect rasgulla. What that person did, he gave you pot as well as he gave you a lot of rasgulla in that. How much is your capability? You can take and eat. So similar kind of love distribution has been done by Sriman Mahaprabhu. What he did, he gave the patra, which means he gave you a pot, which means he gave you the qualification, and after making you qualified, he is giving that rare Krishna prem, that rare prema bhakti to you. И поэтому для тех, у кого есть вера, сильная вера, Махапрабху, он дает према бхакти. Но для тех, у кого не хватает веры, кто полон оскорблений, он, вот, например, Жагай Мадхай, полон грехов, точнее, то он дает квалификацию и потом дает также према бхакти. И вот, например, если вы приходите и раздают расагулы, и вы можете взять сколько хотите, но у вас нет с собой ни пакета, ни баночки никакой. Но человек, который раздает, он настолько предусмотрительный, настолько добрый, милосердный, что он говорит, да не проблема, вот тебе горшок очень большой, набирай сколько хочешь расагул. И таким образом проявляет свое милосердие. Также и здесь. Махапрабху и Нитянанда Прабху, они не смотрят, насколько человек там грязный, они делают его квалифицированным и дают ему редчайшее према бхакти. It is seen that this loving bhakti, this prema, there is this loving exchanges of other incarnations also happened in previous. Like when Narsimhadev incarnated, he, after killing Hiranyakashipu, he took Prahlad Maharaj. He sat on the throne and he took Prahlad Maharaj in the lab. And then he started licking Prahlad Maharaj because of love.
The love that he had in his heart, the affection that he had in his heart for devotees, that because of that bhakt vatsalta, this bhakt vatsalya, this is one of the quality of Lord. So because of that love towards devotee, he is showcasing it. How did he showcase? Tiger can only lick. By his tongue, he licks the kittens. So similarly here, Narsimdev, he started licking Prahlad Maharaj. He started smelling the head of Prahlad Maharaj. He embraced Prahlad Maharaj. So this is a loving exchange seen between the Lord and the devotee. But still there is a limitation. There is a limitation. There is this opulent mood. Then if we see the pastime of Lord Ram also had very loving pastimes with Kuhab Chandal, the boatman from the lower caste, and then he had a friend also from a lower caste. He had Vibhishan as his friend who was a demon. He embraced them. He had Sita, his wife, where the pastimes are very much like human. There is a loving affection between them, but there is a limitation. What limitation? Lord Ram did not accept Dandakaranya one rishis. Why he did not accept Dandakaran rishis? The rishis who were meditating on Gopal mantra for thousands and thousands of years, when they saw Ram, they wanted to embrace him. But Lord Ram denied him. No, not in this incarnation. Why? Because I am Maryada Purushottam. I have some protocols to follow. I am a king. I have this vow that I cannot accept a wife other than Sita. She will be my only wife. So there is this limitation. When Krishna came, Krishna also distributed this love very openly. When Krishna would play flute, because of the effect of flute, the entire Vrindavan Vasis will become ecstatic. The animals, the birds, the creepers, in fact, the shrubs and trees, the gopis go for sure. So Krishna also distributed this love very nicely. But did Krishna accepted the Yajna Patnis? The Brahman Patnis who came to Krishna, there was this limitation. So in every incarnation, this limitation is seen with one or the other devotee. But Sriman Mahaprabhu, no limitation, no boundary at all. There is no consideration. Whosoever comes, Mahaprabhu giving this prema. Whosoever comes in front, Mahaprabhu distributing this prema bhakti very openly. Such is the effect. И мы видим, что на самом деле, конечно, Господь, Он проявляет любовь к своим преданным в других инкарнациях. Вот, когда Он приходит, например, как Нарисимхадев, Он, когда убивает Хираньякашипу, Нарисимхадев садит себе на колени Прохлада Махараджа, Он обнимает его, как ласкает, как вот лев заботится о львенке и проявляет к нему большую любовь. Но все же Он проявляет только Прохладу Махараджу. Когда Господь являет, да, Рамачандра приходит, то он также дружит, да, даже с демоном, даже с Вибишаной, который как бы как сказать, из династии демонов. Он также проявляет любовь к Шабаре, которая вне кастовой системы. У него есть дружба со своими братьями, у него есть любовь к Сите. Но так или иначе все равно есть ограничения, потому что когда он приходит в лес Дандакарани, и Риши, Дандакарани Риши, они просят, чтобы Рамачандра, Господь Рамачандра принял их как возлюбленных, то он говорит: нет, в этой инкарнации я Марьяда Пурушотта, у меня только одна жена. Я вас могу принять только в следующей лиле, когда он приходит как Кришна. Но и когда он приходит как Кришна, он тоже играет на флейте, да, он принимает мудрецов Дандакарани там, и всех других, кому он в других инкарнациях обещал эти отношения в супружеской бхаве. Но так или иначе он не принимает ягьяпатни, да, жен браманов, он управляет их обратно в Мадхуру. И таким образом мы видим, что тоже он кого-то лишает вот, особой премы.
So which is why Mahaprabhu and Nityanand Prabhu are most merciful. And the Dham, this Navdeep Dham, is also most merciful. We will go to different pastime places of Sriman Mahaprabhu. There was this question, like we were discussing, in fact, in the morning assembly also, when we went to Devanand Gaudiya Math, Sri Siddhanta Maharaji was explaining, if you would have noticed, how this Jagannath, in comparison to Jagannath Puri, this Navdeep Dham is more merciful, and it has some speciality. Why? Because Navdeep Dham, like Krishna, he performed sweet pastimes in Vrindavan. He cow grazing, playing with friends, having parental pastimes with Yashoda and Nand Baba, and then sweet pastimes with Braj Gopis. So all these pastimes, the sweet pastimes, are from Vrindavan, not from Mathura, not from Dwaraka. Similarly, the sweet pastimes of Sriman Mahaprabhu, Sri Nimai, are from Navadip. They are not from Jagannath Puri, or they are not from Kobur, or they are not from South India, where Mahaprabhu visited all these places. There he had opulence mode, but the sweetness, most sweetness is present in Shri Navdeep Dham. How Nimai, when he was a kid, he would go to Ganges and he would collect all the preparations of worship, which ladies would bring for Ganga Puja. When ladies will go to worship Ganges, all the preparations they would collect, Nimai would start eating them. He would eat the sweets, the fruits, he would take it, the flowers which they had, he would just take and sprinkle on himself. Like this very sweet pastimes Nimai would perform in Navadip. The loving affection which he had with Mother Shachi, this is also seen in Navadip. So the Sankirtan Ras also started in Navadip. So Navdeep Dham is very merciful and more. It is the most special dham of all the three dhams. И поэтому другие инкарнации, да, когда Господь в других инкарнациях, Он все же лишает кого-то милости, обделяет кого-то милости. Но Махапрабху никого не обделяет. Он всех одаривает этой редчайшей премой. Поэтому Махапрабху самый милостивый. И вот Хама также самая милостивая. Мы когда сегодня были в Девананда Гаудия Матхи, Бхактивиданта Сиддханти Махарадж, он рассказывал, он сравнивал, что же обладает более возвышенной, да, какая Дхама является более милосердной и в этом плане возвышенной, Джаганатха Пури либо Навадвипа. Махапрабху, он же и там был, и в Пури, и в Навадвипе, но в Пури он являл свою саньяса лилу. Кажется, она более должна быть возвышена, и Пури должна быть более возвышена, потому что саньяса лила. Но нет, Шила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж тоже говорит, что сравнивая эти дхамы, он говорит, что Навадвипа Дхама, она более, что ли, превосходит Джаганатха Дхаму, потому что в ней Махапрабху являет абсолютную сладость. Там нету никакой шварии, она максимально сладостная. И Махапрабху, он абсолютно ведет себя как обычный ребенок. И в этом плане она похожа на Врадж, не на Мадхуру, не на Двараку, а именно на Враджа Лилу Кришны, которая полностью полна именно аспекта Мадхури, аспекта сладости. И также здесь, в Намадвипа, который Махапрабху играет, он такую сладость не проявляет ни когда он путешествует по Южной Индии, ни когда он является саньяса лилу в Джаганатхапуре, а он проявляет максимальную сладость именно в Намадвипе. И как он, когда девушки идут совершать пуджу Ганги, когда он съедает все их подношения, когда он шутит с ними, когда он очень ласково общается с мамой Шачи, когда он играет с своими друзьями, когда проявляет особую сладость в своих простых отношениях, которые полны именно Мадхурии. Поэтому Навадвипа Дхама, она максимально в этом плане тоже полная, и она превосходит и Враджа Дхаму, и Джаганатха Пури Дхаму. So which is why we are really fortunate that we are able to come to this Navdeep Dham, and we will be performing Shri Navdeep Dham Parikrama under the guidance of Guru and Vaishnavas. From tomorrow, our Parikrama will start. We will go to the different pastime places of Sriman Mahaprabhu.
And those who are not able to physically come here, you should come by mind. Because our Bhakti Vigyan Srila Bharati Goswami Maharaj Ji would say that you are where your mind is. Wherever your mind is, you are present at that place. If you are staying in Russia, but you are always thinking about Navdeep, oh, at this time, Parikrama might have been this place. Oh, at this time, sannyasis might have been speaking Harikatha. Oh, at this time, they might be taking prasadam. Oh, at this time, they must have reached Yog Peeth. So if we are meditating, if we are thinking by our mind about the Navdeep Dham Parikrama, we are actually participating. We are participating in Parikrama. But on the other side, if we have come to Parikrama, we are physically here in the Parikrama. But what we are thinking, oh, what would happen to my business in Russia? I am staying for 20 days here. After 20 days, if I go back, I have to do this, I have to do that. Even after staying in Navadip, if we are thinking about Russia, then it's in Russia. We are in Russia. So it is, which is why Maharaji would say, you are where your mind is. Those who are able to come here physically and attend the parikrama, very nice. But those who are not able to physically come here, at least they should join by mind. They should try to listen to Harikatha, whatever Harikatha is being spoken by Gurudev or Vaishnavas, and they should try to read very quickly by mind. When Krishna performed Ras, he played flute initially. And when the flute was played, all the gopis started running from their home to reach Vanshivat. But few of the gopis were obstructed by their family members. Family members, they did not allow few of the gopis. So those gopis, what they did, they locked themselves in the room, and by their mind, they reached the Ras. And they reached, in fact, before the other gopis. So reaching by mind, in fact, is more easy and it's more beneficial. Okay, so we will try to complete this Navadip Parikrama this way, and under the guidance of Vaishnavas, by listening Harikatha, by following their footsteps, we should try to complete this Dham Parikrama. Okay. И поэтому мы очень удачливы, что мы совершаем Навадвипа Парикраму, и с завтрашнего дня мы уже отправимся, собственно, по самим островам Навадвипы. И те, кто физически не могут, не приехали на Парикраму, они могут это делать в своем уме. Например, они просто могут смотреть расписание Парикрамы, вспоминать, как они это делали раньше, и думать, что вот в это время Парикрама в этом месте такая-то катха звучит и так далее. И свой ум постоянно погружать в Парикраму. Тогда человек на самом деле физически будет, на самом деле будет совершать Парикраму. Шрила Бхакти Vigyan Bharati Goswami Махарадж, он говорил, что ты там, где твой ум. И поэтому, если ты находишься в России, но думаешь о Парикраме, погружаешь свой ум в катху, то ты находишься на Парикраме. И наоборот, если ты находишься физически на Парикраме, но ты думаешь, о, у меня там столько дел в России, как же там без меня все остановится, наверное, то ты физически, по сути, находишься в России, в своем сознании находишься в России. Вот, поэтому ты там, где твой ум. И поэтому отправляйте свой ум на Парикраму. Кришна, когда играет на флейте, когда каждая гопи услышала эту флейту, и что Кришна зовет именно ее, все гопи попытались прибежать на танец расу, но не всех гопи пустили их родственники. Тогда гопи, они закрылись в доме и начали очень сильно думать о Кришне. И в своем уме они пришли на танец расу. Они пришли даже раньше других гопи, которые пошли туда как бы физически. Вот, поэтому мы тоже можем так делать. Мы тоже должны погружать свой ум в катху и в процесс прохождения парикрамы. И таким образом, под руководством Хари Гуру Вайшнавов мы начнем нашу Дхаму Парикраму. Okay. Nitai Gaur Puranande Hari Hari Gaur. The Aarti is going on, so we will finish the class today for here. And then tomorrow again, we'll try to listen more glories of Shinabdi Dham as per the time allows. Okay? Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Jaya Sati Nandana Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Banga Hari Nitai Gauranga Nitai Gaur Hari Bom Hari Bom Hari Bom Nitai Gaur Hari Bom Nitai Gaur Gaur Premanande. Yes. Скажите, пожалуйста, если мы повторяем, стараемся повторять святое имя с погружением, то как тогда мы совершаем парад? То есть, с оскорблениями. Я, короче, не слышу вас далеко. Далеко прерываюсь, я вас не слышу. Сейчас слышно? Так слышно, да. Сейчас слышно меня? Да. Если мы стараемся повторять святое имя внимательно, то мы тоже можем совершать оскорбление. То есть я услышала это в катехе сегодня. То есть все равно мы можем совершать оскорбление. Если даже стараемся внимательно повторять, да? Again, please. What did she want to ask? What did she want to ask? She asked if we chant attentively, still we commit some offenses or not? If we try to chant maybe like one day, I will give a class on what are the 10 types of offenses. So we chant, when we chant attentively, okay, we are able to speak the name attentively, we are chanting attentively. But what happens is, at times we commit offenses. Why? Like one of the offense is, there should not be this mentality that I am this body and this is mine, main or mera, me and mine. This mentality of ours should not be there. If one is having this type of mentality, then also it's an offense. This is the 10th offense, the last offense, which is very difficult to remove. So we should not have this mentality of me and mine. But we have it now.
Yes or no? A pinch of it maybe, but we have it. We have it that this is my body, I have to take care of it, this is my family, this is my bag, this is my this me and mine. So we have this, so this is also one of the offense. The other 9 offenses can be removed, but this 10th offenses, this is little difficult to remove. So there is a solution to it. How you can remove it? If you chant it continuously. If one utters the name of Lord 24/7, 24 hours he's chanting the name, then this offense is removed. Ну, Гурсундра Прабху говорит, что даже если мы стараемся, ну, он сказал вначале, что я попробую провести вот это в следующий раз, если будет возможность, я расскажу про 10 нам-аппаратов. Но сейчас вкратце могу сказать, что даже если мы повторяем внимательно святое имя, то все равно мы совершаем так или иначе аппаратхи. Например, 10-ю нам-аппаратху, которая говорит, что если человек, у него сохраняются концепции «я» и «моё», то он совершает, то есть, да, повторяет святое имя, сохраняя концепции «я» и «моё», «ми», «ме» и «мэра», то вот, соответственно, аппаратху совершает, что мне что-то в этом мире принадлежит, да, что я это тело. Таким образом, даже если человек внимательно повторяет, но у него есть это, да, отождествление себя с телом, то он совершает все равно на 10-ю нам-аппаратху. И какое же лекарство? Ачарьи говорят, что надо непрерывно повторять, да, 24/7. Непрерывное повторение убирает эту, да, этот абхиман, отождествление себя с телом. All right, so let's finish the class for today here. All those who have participated, a warm welcome to everyone. And the other, you can also request other devotees to join and at least listen Harikatha. Sometimes Gurudev, sometimes I, whoever will have time, we will do it accordingly. All right. Сундar благодарит за то, что вы участвовали, и приходите еще в следующий раз. Либо Гурудев, либо я будем давать катху. Вот, поэтому завтра тоже все приглашаю вас всех на Харикатху. Мои поклоны. Прошу прощения, Сундар Гопал, можно еще один небольшой вопрос? Санкалпу в эти дни можно, да, какую-то делать? Вот что, ну, как это там все работает? Гурсундар Прабhu, Madhavapriya Prabhu is asking how to do sankalpa. If you are not physically in India, if you are in Russia, so what vow you should take and how to do sankalpa? So you can take flowers in the hand and in front of the picture of Thakurji. You can, if you have that sankalpa format, it is available. You just have to make some additions in it. This is the season, basis the day, and basis the whatever is possible. If you are able to utter it in front of Thakurji and then offer the flowers in the lotus feet of Thakurji, this is one way. Or if by mind we just do that, oh Thakurji, I'm not able to physically go to the dham, but I have a very hard desire to perform this Navadvip Dham Parikrama. So maybe by my mind you help me and you guide me so that I'm able to mentally do the Navadvip Dham Parikrama by Harikatha, and by the memories which I have from the past, I'll collect it and I'll try to go to all those pastime places of Sriman Mahaprabhu. Гурсундар Прабху говорит, что ну, физически это можно сделать, просто взять, стать перед картиной, да, или перед божествами и взять цветы в руки и принять обет. Вот в конце желтого песенника там есть как бы сама молитва, да, принятие санкальпы, можно ее использовать. Можно своими словами просто Господа попросить о том, что пообещать, что я хочу совершать тоже Навадвипа Дхаму Парикраму, и поэтому я каждый день буду в уме проходить эти места, я буду о них читать, узнавать, я буду там больше садханы совершать, и таким образом я тоже совершу эту парикраму. Такой обет можно дать. Спасибо, поклоны. Okay, Hare Krishna, Harsho. Maybe you want to show to them.
Так, ну все. Вот. Харе Кришна, мои поклоны.